Kuna time fulani so nikaendaga bank nikasema nilikuwa nimelipa ka loan na biz. So mimi nikasema iko sawa. So nikaenda saa top up nilikuwa na I think nilikuwa nimebaki na balance ya 200 na nilikuwa nimefikisha limit ya 1.6. Unaona umepigwa 1.4. Si unasikia limit imeongezwa juzi ni ya 500. Hiyo limit ilikuwa 300. Sasa mimi day fulani mimi tu ile tu kuekelea. So unajua una deposit do mingi, mimi nilikuwa na deposit maybe tuseme hiyo so 3. So unacheza nayo mpaka kuna time nishaikula nikabaia mama simu hapo. Kakuwa iko sawa. So time fulani mimi nikaenda hata yeye awekelee. So nikaenda day fulani nikaenda kuwekelea 19,000. Badala ya kufinya 19,000 nikafinya 91,000. So unajua kuna ile tension juu ni ile yenye umekuliwa, yani unatetemeka. Ikaenda sijui 191 sijui 031. Ulikuwa umekuliwa so unakimbiza bet ukakimbiza na nyingine ya juu. Ikakula. Ikaenda. Nikakula. Au punch. Ngoja. Umeekelea 191 by mistake. Ukakula 500k. 500k. So ulikula by mistake. So nikaendaga sasa hizo ilikuwa mchana juu betting unaona gani kama amedoze wewe sasa unajua uko mpaka na mentality. So nikaenda nikamsha amka. Ukamsha wife? Ni saa ngapi watu wa betting wamelala? Kitu saa 10. So unamsha wife saa 10? Nikamwamsha saa 10. Hata hiyo siku nilikuwa na psych. Sasa ni kwenda wira. Sasa hiyo time nilikuwa na Samsung alikuwa ananisumbua. Unatupoteza. Wewe. Okay. Sasa nimeelewa, sorry. Ulikuwa umeniacha nyuma. Nilikuwa nafikiri unataka kumwamsha mcelebrate. Nilikuwa understand. Unaona? So mimi nikamshoigia yenyewe wewe fanya aje? Wacha mimi niende Mboka. Leo hata nitaenda ninunue kasimu na nibaye mjunior nini? Ka PS. Hiyo siku kashikana job, sikuweza kufanya anything. So it was on a Saturday. Sunday hiyo day nikawekelea tena, nikakula 60k. Kwa ile half a million bado hujaichuna yote. Nikakula 60. Monday ikafika. Sasa niko na psych juu sasa nilikuwa sure, unajua before nilikuwa na kamoti. So nimeenda sasa kununua moti nyingine big. Yes. Nikaingiaga kwa mat kawaida, kaanza kuwekelea ka 10, kakaenda. 20 kakaenda. Na unaenda kubai moti? 30 kakaenda. Nikaona bala hii struggle yote si niekele chwani once. Nikakelea chwani. Ikaenda. Nikacall Morio wangu fulani. Ni aje bro? Niko na stress walai. Hebu kama unisaidie. Akakaa akanishow ni aje kunaenda hivi. So hiyo siku nikabet mpaka nikafikisha limit. Zote zimeenda 300. Hii ni do ya kwenda kubai moti. Hata wase msibet kwa mat kama mnaenda mbaya. Lazima. Unasikia so umri wangu akakaa nimefikisha limit. So tunaanza kudeposit kwa account yake. Ndio sasa hii limit sasa ndio tucheze turudishe nini? So sita. Yenye imeenda. Did you know Kingori sisi kuliwa gwado kabaki tukiwaza. Mi hiyo siku sikuwa nataka kuongea na mtu. Naulizwa ni nini? Mimi nasema na umwa tu na kichwa. So nilikuwa nilikuliwa design, nilikuliwa almost juu sana, nilichukua mpaka line ya nikapatiaga wife nikamrushiaga sijui ilikuwa 300. Nikamwambia hebu ni deposit tucheze na account yako. Na account yako juu nilikuwa nimeshamfungulia hiyo account. So that's why ulimbaia simu. So 3 ikaenda. Wakakukulia mpaka wife. So nilikuwa nimebaki na to do. I think ilikuwa half hivi. So nikashomori wangu juu nikaa network imetusumbua huku hivi. We come home kesho. Tu nini? Tucheze. So mimi nikaanza kucheza tu kwa kitanda tu ati mdogo before afike. Cheza tu mdogo. Mdogo. We
nikakuliwa. Sijui nilikuliwa kwa sijui 400. Mimi nilikuwa najaribu kuongea, so nikakimbilia. Unajua mimi sikuwa nakunywaga hizi pombe ati za upuzi. Mimi nilikuwa nakunywaga pombe yenyewe. Nikashoigi wife. Kuna kitu nionaga Morio fulani wakipiga, I think kaka kitu akakuwa kabaya. Alikuwa anakunywa Jackpot Daniels. Nikaitisha konyagi. Nikaitisha kwanza ile saa. Ati sasa ndio ni bet nikiona vizuri. Na acha niwaambia kuna kitu mbaya kama kubet ukiwa kwanza maji. Hiyo 100%. Achana ile yenyewe mlikuwa mnaambiwa gwati sijui nini Nairobi mkikuja. Si unge consult ukiingiza maji kwa nini lazima ukuliwe. So, beshte yangu akakaa, kuna ka app fulani kalikuwa kanaitagwa kopo. Pia hako nikakachukua so 2. Juu mimi nilikuwa na limit iko fiti, juu busy yangu haikuwa mbaya. So hii so 2 beshte yangu nikaa kutoka hapa mpaka pale kwangu tuseme nika hapa achukue nduthi pale kunaitwaje? Hapa Ngara akam. Hii so 2 before afike ilikuwa ishaenda. Walai. So unajua from what you explaining ni uko tu na do yako iko sawa. Uko tu na do yako. Right? So regret yako inakuanga nini by the way? Umeifika pale ukajiambia I wish ningekaa na do yangu. Definitely hata wa leo. Hadi wa leo Kings. Unaona because hata mashida zingine hata nasema gani kujiletea. Do you know after hapo mimi niligonjeka. Nilikaga home 1 whole month. Bila kuongea na mtu. Mama tu ananiambia hiyo ni kidogo tutalipa lakini hajui kenye na go through. So mimi nikaendaga kwa banki nyingine kasho, tutafanyeni aje nipeeni top up. Get. Yeah. Kanijenga top up. So hiyo day sasa nikachukua gamuti ya sizi yangu. Tukaenda sherehe. Niko na do ya top up. Top up si sana nimelipa bank moja nimebaki na nyingine. Hii nyingine actually hata sijuagi ni kazi ilipoteleaga tu katikati kuweka tu stock nini hizo, yani kujaribu kurudi ati penye ulikuwa, lakini hata yeye akili yako iko fiti. So unaona hii bank ya kwanza umelipa poa, so wakaanza kunipatia do na simu. Wakanijenga half M ya simu unsecured. Unipatia half M. Tukaendaga sherehe. Tukaendaga na huku kunaitwa na huku Zika. Nikatumiaga kitu ka 30k na sherehe. So kurudi home nikasema wacha nirikave. Sasa hiyo time ndio kavieta kamekam. Hiyo ndio niliambiwa inaitwa ndege. Pilot needed. Kasema acha nikwe pilot. Acha ndege tu. Pilot ni nini? Wewe ndio mwenye ndege, sio ndio kandege, sasa sio ndio pilot. Wewe ndio kusimamisha ndege. Mimi nakwambia I think miliki pilot wanakuwa. Unajua huo mtu nikaa co-pilot nikaa mlevi. So pilot, hebu tu explain pilot ni nini? Okay, hii kitu venye inaendaga iko na odds. The more inaenda hivi juu inaenda ikikuhesabia 1.1 1.2. So kama umekelea 10 bob ikienda 1.1 ni 11, ikienda 1.2 ni 12. So ikifika dhao ukiwa na ka 10 ni 10k. So mimi nikaanza so hiyo unajua kuna nyingine ilikuwa imekaa migili kwa nitagwa sijui nini 10. So hiyo sikuekeleaga sana. So hii ndio ilikujaga na saa ilikuwa na nini mbili, space mbili. Kulikuwa na ya juu na ya chini. So unaweza ekelea hapa juu 20k na hapa chini 20k. Mmoja ati uitege ifike 2, hii nyingine uiachilie ifike hata 10. Kwa pilot na yani nani? 1x ndege imefly. Unasema acha nipunguze odd. Unaweka 1.5. Inaenda inafika 1.49. Hiyo kitu ilinikulaga hivi kingori. Na unajua hiyo saa ile si ya kuswetisha. Ile ni ya kugonjesha. Ni roho tu nilikuwa tu nasikia tu. Naambia mate hebu buza. Na ni nini ilikuwa inakurudisha kila time? Ndio ulikuwa na explain ya. Sasa kuna place ukicheza lose unakimbiza sasa kurudisha ile kidogo umepoteza. Hiyo ndio ilikuwa ina happen. Hiyo
unaona kingori kasa hizi. Sema hata mtu akam hapa hivi akwambie enda usikize story mingi za kunyang'anywa. Mtu tuseme akunyang'anye 10k hapa. Tuseme wewe ulikuwa unakimbiza nini? Akupigie simu akwambie kuna kitu imehappen. Hebu rusha 5k. Ndio tuweze kurudisha hii do yote pamoja itakuja ikiwa 30. Do you know unapotezaga 60 ukikimbiza 5k? 100%. Hiyo ni guaranteed. Mi pande yangu ya betting zi. Okay. Mi siko na bahati, mi siko na kismat. How can people be helped because it's a business na pia kama how do you diagnose what was going on na George? So story ya George of course ni spender. Ameenda sherehe, amespend yake 30k, akifika home anashindwa nimekunywa 30. So ana feel ido inafaa kuwa recovered. So ndio hiyo ashaingia, ameweka tuseme the same 30 ilete 30 nyingine ndio sasa ikue hesabu yake imebalance. Akuwa ameenda sherehe for free. Yeah, ikue sherehe. Ndio hesabu yake ibalance. So issue kama hiyo in most cases hiyo ndio uleta ni sasa addiction. Kwa sasa akikimbisha hii 30 kama alikuwa na sombiri kwa account inaweza enda yote. So what I advise if ushapata umefika kwa hiyo situation yenye uko na issue ya kuspend do, create an account that is check only. So that hiyo shida ikikupata unasikia alikuwa na bet but kuna zile occasions moja anakumbuka yenye ilikuwa ameingia kwa hiyo situation na ni spending spree. Yeah. So at that point whatever that comes his way ataispend. Okay. Whatever he can borrow he will borrow that particular point any time na ata bet. And he will tell you after that he will go for a month ako sawa. Amejipiga tu makofi ameamua sifanyi kitu tena. So hiyo time ako sawa until the next time, na hii time si ati bet. Hata saizi najua naekezanga. So naekezanga bado but ni ya ile ya thao punch nini. Siku hizi ni mega jackpot tu. So unaget bado anaekeza. So what happens ni kuna time atakuwa probably akona challenge ya 400,000 but akona 200,000. Itamshow nikachukua hii so nitafute odds za 4 nitapata ile 400. Yes. So hata tafuti ati mamilioni ama nini hiyo do. Hiyo ikienda sasa ata hizo alibakisha ataiweka na sasa akope tu watu wote. Okay. So the advice is have an account that if you can access that money you need to walk into a bank and make it a check only account. So that hiyo shida ikikupata hiyo masaa especially hiyo time anasema watu wa betting wamedoze haizi ingia bank ato hiyo do. So but the walk from home or from wherever he will be akibet to the bank atakuwa shajiria rise. Juu ushaingia kwa hiyo addiction. Unajua watu addicted na pombe venye ukua. Betting ni same. Na pia ukiingia kwa mtego ni hivyo. Ni hivyo. Na kuna watu bet because inakufanya unakuwa sober. Kama ubet kama huna kitu running una feel tu kwa mrevi. Una feel tu high work, yani maisha iko funny. Akibet so akona kitu tu ya kuwork nayo. Atashinda kwa simu, ana refresh, atashinda wifi wenye wako kampo, anashindaga tu kwa wifi. Kazi yake ni ku-analyze, kuona venye games inaendelea. Hivyo ndo wanashindanga. Okay. So for such people, access to money ndio imetuharibu ndo nasema what has made Kenyan gambling market to grow very fast ni access to money. Atena internet. Na kuna kitu ulisema ya for you I don't know kama this summarizes your point ya if you ever want to not to suffer in gambling ni never put money that you are not afraid to lose. That phrase, yes, we have that phrase and we keep telling people to bet with amounts they can afford to lose. Yes. And you've ever seen some machines zilikuwa zinawekwa 10 bob na 20 bob. Yes. Those machines make a lot of money because now people bet with amounts they can afford to lose. Mbawa ifirigi ni kama ni kubwa but ujue unaweza yeka mara kama so. So then basi how do you can you regulate yourself? Like the industry may not be as regulated as other developed countries, but how can you regulate yourself? Like if you had met George earlier, right? Before ingia kwa hiyo spree. Wewe unasikia mpaka anakumbuka vile mtu wa pizza ali knock. Wewe unasikia mtu akisema kong kong kong. What would you have told him here then that he probably angekuwa na different story? Akiweza the best thing ni kuachana nayo. If kama amefika hiyo point za addiction, before afike addiction, yes. Kuna njia kuna wasiwa ubet ile yeye kuanga ni for leisure na hata iko addicted. Hata yeye mwenyewe atakwambia naifanyaga for leisure. But at some point ataruzio hizo policies zake za kusema mio bet at for leisure, yes. Kuna time tu itaenda ikatae.
and then ikikataa hata lose do kidogo, hata lose anything yenye anaweza pata. Okay. Si watu wengi wanajua kujiregulate. And then kuna watu sasa hata BCLB ututumia mabarua every now and then. Mtu amewalk in huko amesema nataka muni opt out kwa hizi betting sites, but unapata mtamu opt out kwenyu, then anaenda to the next one. So actually a proposal I was giving to the bodies, can you then join hands with the telco, in this case Safaricom, ikuwe sasa the primary identifier of any Kenyan is the ID. So hiyo ID inaweza brokiwa kwa tarifu ya gaming, because also the bills za betting zote ziko under one tariff inaitwa gaming mugao tariff. So kwa hiyo gaming mugao tariff, hiyo ID yako inaweza kuwa opted out. Okay. So that hata ukibrokiwa kwa hii namba moja hautaenda uregister ingine uendelee. Okay. Because utapata hawa gamblers wako na number 2 3 4 za kubet tu. Okay. So if he gets to a point where he feels lazima ni brokiwe externally ndo niachane na hii kitu, then I was proposing to the board, talk to Safaricom, join hands to regulate hii shida ya gaming such that you can broke an ID and that ID blocks you from ever sending money to any gaming pay bill. So itakuwa imesolve kila kitu. Because unapata yes umeenda hata kwa hizo betting site kuna self exclusion and every website should have that. Punters should be in a position to self exclude themselves. Okay. Unaingia kwa website kwa footer part, unaenda kwa self exclusion, okay, and then you choose whatever time you want to exclude yourself. Okay. Shida ni unaji exclude leo, unawacall jioni wanakurudisha. Oh. Hizo ndo challenges zinakuanga za self exclusion. Na jamaa na insist hata utapata mwingine kwanza ame deposit alafu ndo anapiga ndo mfungulie. Okay. Kama ashapeka do the other side. Haizi access account, but of course API isha credit do kwa wallet yake. Okay. So inakuanga ni challenge. Okay. But hiyo issue ya Safaricom kubroka IDs kutoka kwa tariff inaweza saidia permanently msi akue opted out. Okay. Sawa sawa. As we let you go, George, final word, lessons you have learned? Mam jamaa. Betting si mchezo. Si betting si mchezo. But anyway, una do clean, fanya mboka. Fanya biz. Because after all that, at the end of the day, when ndio una lose? Kuongea ukweli. Mi hiyo time yote yenye nilikuwa nani. So mi imagine. Kuna hadi time nilikuwa naenda job, juu unajua hiyo job yetu sometimes unaitishagwa kitu na customer kaa hapa hivi. Unachangamka. Lakini sasa nilikuwa nachangamka, nafika mahali yenyewe nakimbia kukimbilia muhindi pesa. Yaani mpaka kuna point yenye nilikuwa nataka kujigongesha gari. Nilipwe. Jua venye kumekuwa kuna. Mimi naweza kumbuka after hiyo 1 month venye nilikaaga home, nilikujaga tao nikiwa tu kwa mat. Nikisweat tu peke yangu. Kijiambia gatu niko tu kwa hii road. Nafaa kuwa na gari kwa barabara lakini niko kwa nganya. But anyway, kitu yenye inaweza tuma nini ama addicts waache ni pesa iishe. Kuna kitu kingine. Walai. Na hiyo si idea poa. Mwanzo unaweza jigongesha gari ya msee ameekelea pia. Sasa alafu huwezi rudisha mguu yako. But then final word before tufunge. I think for me I've always felt like I'm part of this menace. Because the only thing I know how to do best is gaming. I've been in gaming for over 10 years now and got to a point when the effect was direct to me. I've been in the office, people who call wanasema they want to commit suicide, you try to talk them down. Yeah, they call. Because, like almost every day. Because nani wamebet, wameruse, anapiga anasema naweza ongea na bosi yangu juu nimetupa kama 300,000. Simrudishie hata mbao tu. Unaona vitu kama hizo. And of course unamwambiaje si ungoje hiyo game nyingine uwekelee. So of course you'll try to talk to them. Kuona venye sasa unaweza mwambia you can take a break, but you can't start giving them money back. Cause hata ukimpea hiyo do atarudisha tu bado huko. Haina point compare. Na kuna point umesahau. Unaona betting you kufanya hardcore. Mbaya. Mimi nakwambia yani the first time that nili lose, do you know the second time sikufeel? Niliona kitu kama normal. So unakuwa immune to lose na unaendelea lose more. Unajua sana ni kwa utaanza tu kuangalia watu wenu, wewe ndio unaachwa nyuma. Wewe kwani ndio una akili ama ni nini? Sasa vitu zingine tu hata wewe tu ndio utaacha. Sasa itakuwa inabaki una bet na 20 bob. Unajaribu mega
unaekelea kaso. Okay. Na utaikula. I think it's true. Hiyo by the way hiyo part yake ya kusema inakufanya hardcore ni ukweli. One of the biggest phrases kwa gaming ni hiyo kukojoa. Actually kukojoa used to be ukiruse wewe kojoa udade. Si ndio tunasemanga? Oh, that's where it came from. Yes, it came from that. Yes. Ukiruse wewe tu achana nayo wewe kojoa udoze. Because most people who kojoa before a dose. So it happens hiyo ilikuwa phrase kubwa. Yeah. And then mtu akiruza anasema amekojoa. Kama ashakojoa si ni kudozi tu. Yeah. Yes. My parting shot is I was driving the story of you have lost people calling wanataka commit suicide. Yes, and then when it came now to me, there was a guy we schooled with, scored a straight A, did statistics and got a first class honors actually. Okay. We went out of school. It's now 6 years since, almost 8 years since tulitoka nini kampo. So tukaenda, yeye akaanzisha biashara zake na sisi tukaenda route zetu, and he was doing well with whatever business he was doing, but then whatever kidogo he was getting he wasn't saving, ni kuwekeza tu, and he had a silent director who was working elsewhere. So when COVID struck, the guy who was employed aliacha kazi akakuja akajoin huyo mwingine ndio waendeleze hii biashara, only to find that there is nothing on that end. So the guy eventually committed suicide because he was feeling like amele tu jamaa down. Na statistics kwanza inafai kuwe, sinafikiria hao ndio wanajua calculate odds. Yes. Jamaa analyze. He used to beat them at some point. What I'm telling you is balance sheet ya betting companies unaweza pata you have a deposit of 100 million and you've paid out 40. People win. The issue yenye nimekwambia ni the ones who won this month will bring the money back next month. Like you watarudisha tu. Yes. Return customers. Yes. Hata in a certain day you can be negative, but by the end of the day mko somewhere very well. Hata George ni pesa tu labda imeisha kidogo. Yeah, atarudi tu. Kampuni anafaa angaliwe tu asirudi. Mi kampuni ni wakiweza angalia account yangu, angalia tu hiyo ID number waniitishe. Wataona. But anyway, kuna games mingi, kuna Candy Crush, kuna nini, simcheze hizo. Hop makofi ya George na John.